Assalamu alaikum, everyone. Thank you all for joining us today. My name is Ali. Today's program. I know we have on the call and still joining us on the call people from all across the world, the UK, North America, East Africa. And in many ways, actually, the pandemic has got some silver linings. It means that we can all come together in whatever corner of the world that we're in honor of Zulibapa. Someone we all had so much love for, a close and personal relationship with, so it's good to be surrounded by those so close to him. To start us off, I'd like to pass over to Fazel Abbas, who will be reciting Yasin for us. Thank you very much, Ali. I'd just like to start by requesting that we all recite Surah Al-Fatiha for Marhum Zuli uncle, who we all miss, and for all Marhumin. Bismillahir Rahmanir Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخنا ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you for that, Bah. Very well recited. We will now move on to Qari Sheikh Ahmed Nakizada, who will be reciting Hadith Kisa for us. So, Qari, over to you whenever you're ready. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب،
فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام.
ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات المؤمنين المؤمنات. Thank you very much for that moving recitation, Kari. When I was preparing to do the emceeing for this event today, I was trying to think of my favorite memory with Zuli Bapa. And the truth is that there was just so many to choose from. All of you will have had the pleasure of spending time with him throughout his life and having those enriching conversations. And speaking to Zuli Bapa was always really interesting. Any conversation I would have with him, I would walk away having learned something new. Whether it was about our family history, coming from India, politics in the UK, and he had a lot of opinions on politics, which we would talk about at length. There was always something new I would learn. And I think for all of us, it's those memories that we'll hold on to forever. We'll now move on to Marcia from Muhammad Datu. So Muhammad, over to you whenever you're ready.
شكرا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عباس قتل ہو گئے، محشر ہوا بپا، عباس قتل ہو گئے، محشر ہوا بپا، بے کس امام ہو گئے، بھائی ہوا جدا، اب ختم ہے لڑائی، علمدار چل بسا، اب ختم ہے لڑائی، علمدار چل بسا، دور امام کہتے ہوئے ہائے کیا ہوا، پہنچے جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال زار، پہنچے جو گرتے پڑتے تو دیکھا یہ حال زار، شان قلم ہے شہر ہے زخمی پڑا ہوا، کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں، کیوں آنکھ کھول کر ہمیں تم دیکھتے نہیں، عباس بولے تیر ہے مولا لگا ہوا، پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، پیاسی سکینہ سے میں بہت شرمسار ہوں، افسوس ہے کہ وعدہ مجھ سے وفا ہوا، لائے
امام مشکن علم خیمگاه میں لائے امام مشکن علم خیمگاه میں चिल्लाई बीबिया के अलमदार क्या हुआ चिल्लाई बीबिया के अलमदार क्या हुआ अब्बास कत्ल हो गए महशर हुआ बपा رحم الله من قرأ الفاتحة. Thank you for that, Mohammed. Without much further ado, I'd like to call on Sayyid Asad Jafri for the lecture. He will not need an introduction. Many of you already know who he is, but Sayyid was born and raised in Toronto and has blessed both Birmingham and Stanmore screens through our brain. Thank you for being with us today, Sayyid. Over to you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتحدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. First of all, let me send my condolences to the Fazel family on the 1-year death anniversary of Marhum Zulfikarali Fazel Barmasi. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate his soul, give the family patience, forbearance, the courage now to move forward into a new normal now, life without a father, without a husband, without a brother, without an elder like this in the family is always difficult. So please, if I can ask you to please bless his soul with the recitation of Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Now, when I address functions like this where we remember our marhumin, it's a good opportunity for me to remind a lot of my young guys, even ourselves, why is it that we hold such programs? Lately I've been seeing a trend. We've had a couple of deaths in the past year inside of our community here in Toronto, and
the sons of the marhum or the children of the marhum, that the regular programs that lead up to the 1-year anniversary that sometimes is in our culture. You have one on the second night after he passes away, then sometimes after 10 nights and 20 nights and 40 nights. And I'm finding more and more a trend where the children don't see an importance to it. They see it as cultural. In fact, they challenge it and say, why should I dig up those old emotions? I went through a very difficult funeral. I buried my father. We had a difficult day. I got through it. Now I want to move forward in my life, right? All these programs now that are in honor of my father or my mother or my loved one just kind of rehashes and brings up those emotions that I'm trying to kind of, suppress and kind of, put it in a compartment. So why should we kind of come together and people come and they hug me and condolences, and I'd rather not. So let me address this very quickly and then move on to my actual conversation. Number one is that these types of programs, the 12, the 1-year anniversary, the 6 months, the 40 days, they serve two purposes. The first one is that you actually end up grieving with the family. Somebody now who's not family, you actually end up now sitting beside the family and grieving with them. I don't think the family realizes, or at least sometimes the kids realize, how important it is to grieve. Sometimes, grief has its waves, right? Grief has its stages. There are moments now where you become angry. You don't want to grieve. You just kind of blow up. Then there are moments where you really just want to let out a good cry. You don't know how, don't know with who. And it's, as much as sometimes we want to be left alone and let me deal with the death of my father and blah, 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 we don't understand the power and the healing power of these types of programs, where now people come out of respect, right? I mean, no one's forcing anyone to come. Everyone lives busy lives. They come, they pay the respects. They might even bring some food. They might, recite some du'as, right? So not only is it helping you kind of in your grieving process, but every little bit of dhikr of Allah, remembrance of Allah, du'a and Quran is now helping the marhum. He's left this world of amal. He's now entered the world of hisab. He's left the world of action, of deeds. He's now entered the world of accountability. There is when, he is now relying on the family and the community and the extended community and his friends now to kind of pave his barzakh and the next world's path with calmness, with goodness, with blessings. That happens only sometimes when we gather like this. We have Quran Khani sometimes, you read Surah Yasin in the marhum's name, right? You might even read, Surah Fatiha and all these things. The second thing is that it really kind of, if the alim and the speaker does his part, it reminds us of our own journey. This is the ideal time to talk about the reality of death. From the vantage point of not the fact that now my marhum, my father, now has moved on in his life. He's moved on into his next journey on his phase, or the next phase of his journey, I should say. And now we are left, grieving, no doubt, wondering, what if and only if I had one more day with him, if I could just tell him one more thing, all these things. But ultimately now it's a wake-up call for us. One day, someday, our family will commemorate the 1-year death anniversary of us. There'll be a flyer with my name on it and the name Marhum beside my name on it, right? It's a wake-up call. It's a jolt. It's a reminder for us that the reality of this world is it is a perishing world. Kullu man alayha fan. Everything in this world, in this universe, it will perish. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ. What will remain, what is baqi, is the wajh and the essence of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so these programs have its importance. They really do. Now, this is a good time to talk a little bit about death. And I promise you, this is not a gloomy and doomy conversation. This is not a squeezing the grave and scorpions conversation. It's a reality. So let me, Surah Jum'ah that we recite every Friday,
the ayat that I read for you in the khutbah from Surah Jumu'ah that a lot of us have memorized, إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, the very death that you flee from, that you do farar of, that you flee from, it will what? فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. There'll be a mulaqat. It's a beautiful depiction of death in the Quran. There is a mulaqat, meaning there's a meeting now, right? There's a liqa, as we say in Arabic. There's a mulaqat, as you say in Farsi and Urdu. There's going to be a meeting now eventually. It's going to catch up. You can run for as long as you want, but death will eventually catch up to you. He'll take you back to who? عالم الغيب والشهادة, the one who knows the unknown and who's also the witness. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. So that knower, that witness can show you what you did in this world. What you did in this world. It's not ta'lamun, it's ta'malun. The lam and the meme are switched. It's not what you knew in this world. It's not your last name in this world. It's not the size of your account in this world. It's not, the success of your business in this world. It's what you did in this world in terms of amal and deeds. Okay. The first point I want to make in today's discussion, and I won't keep it too long, I promise you. All of you who know me, you know that I don't go on and on for an hour and a half. We'll keep it very, very short. Usually these types of programs are, within half an hour, 35 minutes, and I'm already 10 minutes in. So, but there are a number of key things that I want to speak about. The first point I want to make is the right of a father. Brother Mason and his siblings, and his family, and this is a tough loss. I've had situations, I've had close friends of mine lose their father to a 5-year brutal battle with cancer. To the point where the father was ready to go and the kids were ready to let him go. But still, I remember on the day of the funeral, they knew this day was coming for weeks. But yet still, it's been years since their father passed away, and they feel that loss. Imam Sajjad alayhi salam says the right of your father is to know that he is your jar and you are the far. He is the root and you are the branch. Right? You look at a tree, you can tell the health of a tree, the goodness of a tree, the quality of a tree by its branches, by the fruits on its branches, by the green leaves on its branches, right? Very rarely do we see strong roots and weak branches. Very rarely do we see a strong branch and weak roots. Where you have a strong root system in a tree, you'll also see the blossoming branches as well. Imam Sajjad says, if you have any khair, any good inside of you, if you're displaying any sort of goodness inside of you, know that comes from the root, and that root comes from your father. Comes from your father. That pillar of strength, right? That voice of reason, that voice of support. One man said it beautifully. I remember I went to his dad's funeral, and read talqeen, buried him. He was a very old man. I mean, he mashallah, lived a very full life, and he was wasn't very coherent in the last 6 months of his life. But when I went to go pay my respects to his son, he said, Maulana, that doesn't matter if my dad was, on a hospital bed for 6 months. I felt like so long as my father was there and alive, I had somebody. I can go to him. I didn't feel like I was free falling, right? I had this safety net, even though he was, pretty much out of commission. We're counting down the days. But still, that presence of the father in this life, in this world, just kind of brings about this sense of courage, this sense, I can take a risk knowing full well that my father has my back. So a father is a monumental loss. It's a foundational loss. I lost my father in my late 20s at a time where I was very close to him, at a very crucial time in my life. And it's been, almost 20 years since my father passed away. And still, there's not a day goes by that I don't remember him. I don't feel his loss. I don't sit there and say, oh, if dad was here right now, he would see this and he would see that. I would ask him this. I would ask him that. And as hard as I tried to somehow capture that normal, I realized that it was time for me to embrace a new normal. To Brother Mason and his family, there's going to be a new normal. It's been a tough year. It's going to be a new normal for all of you. Embrace that new normal. Nobody could ever replace the hole left behind when your parents leave this world.
It's just the reality of it, right? So the father has an immense amount of respect. That's number one. Point number two is that when it comes to death now, remember, we've already experienced death in our existence. It's nothing new to us. Okay? You know, one of the worlds that are counted in the many worlds that we've already gone through. This is this dunya, this X amount of life that we live in this world is just yet another world. We move on from here into the grave, from there to barzakh, from there to the day of judgment. Those are all what? Different worlds. Every world now, we experience life, we experience death. I take you back to the world before this one, being the what? Being the womb of your mother. Now let's think about that for a second now. It's incredible. That was an entire world. You lived in that world. You were fed in that world. You could hear in that world. You existed in that world. But that world was nothing but darkness for you. Right? We were living inside of a bubble of fluid fed through a tube. Right? Feeling the heartbeat of our mother, hearing the muffled voice maybe of our parents. If somebody was to tell that unborn fetus inside of that womb 6-7 months in, say, look, in a couple of months now, in a few weeks now, you're going to leave this world and enter a world now where you're going to walk on your own 2 feet. You're going to grab food by your hands. You're going to put it in your mouth. You're going to digest it. That cord will be cut. Right? There'll be mountains double your size, trees, as high as you can see, all sorts of different creations. You'll see plants, you'll see animals, you'll see the stars, you'll see the planets, the moons. And I don't know if that fetus can fathom that concept. Is it scary? Yeah. I mean, the fetus would be scared. The thought of me entering this huge world now, all I know is my darkness, my curled up position, the cord, the beating of the heart, and my mother's voice. Anything else just seems so daunting to me. And no matter how hard you try to describe this world, they'll never understand it. And then when that time comes, when their time in that womb of the mother has expired, right? Then they go through what is referred to as one of the most difficult journeys any human being has experienced. And that is that birth canal experience. The coming out of the womb of the mother, be it through, operation or be it through, normal. And then they enter this world. And they're amazed by this world. Now, if I was to ask you right now, do you remember a single second in the womb of your mother? Do you remember the 9 months, 8 months, 7 months that you were in that stomach? You were there for a good amount of time. Everything you knew was that world. If I told you to go back in that world, would you, compared to what you see now? No, you wouldn't. Do you remember that difficult journey of being born into this world? Do you remember that death? There was pain, difficulty, absolutely. Right? We have to understand that. Right? So a lot of what we are after, a lot of what we experience, we've already experienced. The things that we are scared of, when I mentioned death, I mean, I kid you not, there was one community I was in a few years back now, pre-pandemic, where, there was a person now who was, who brought some coffins back from Karbala. And this was the first time as a Marhum. I was there, of course, visiting and reciting. And, he had a table set up with coffins on it. There will be people who would kind of stand back from the coffins and not even allow their shirt to rub against the table. So they would walk around the table like this, just in case that table might touch their shirt. If that table of coffin touches their shirt, inna lillahi wa inna. It's not like that, man. But that's the extent of the fear of death that we have. I bring up death in my house, right away my mom says, don't you dare mention death. Right? Because we have this notion of punishment, adab, squeezing of the grave, scorpions, fire, blah, blah, blah. Right? We've already experienced death, guys. We've already experienced birth into this world. Same idea. Right? Those who have moved on to the world after. Right? Hadith says that when they were asked about this world, how long did you live in this world? The answer will say, a blink of an eye. I slept one night, I woke up, I'm in this world. Literally now you can't even put a amount of time on it.
Now, after a while, in that world, in that next world, do we, if I ask, let's say, those marhumin who have been, if I ask my father, it's been a couple of decades now, do you remember that world? He might be so entrenched in that world, this world now, this dunya, 57, 65, 85, 91 years. How long do you want to live? Is it an idea and a concept of him trying to remember that world? It's not. And same idea. A lot of people ask me, where is my father now, Maulana? Where is my son now? Where is my mother now? They've passed away for a year. Can you kind of tell me, are they okay? Where are they right now? Can you kind of tell me their exact location? And I can't, because to try to fathom that world while we live in this world is almost impossible. Same idea. For that fetus to try to fathom this world while living in that world was almost impossible. It's just the progression of the human being. Death is progression. Death is actually it's a promotion, as you say in the corporate world. It's a transferring from one world to another. We say the word intiqal in Urdu, right? Fulan ka intiqal ho gaya. When we announce someone's death, intiqal means transfer from one place to another, right? The reason why sometimes we fear death is because we equate death to the idea of, absolute annihilation. Death is not annihilation. Death is a creation of Allah, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ in Surah Mulk, and it is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. This is referred to, this world that we live in is referred to as asfala safilin, guys, the low of the low of the low. You can only go up from here. So the first point I want to make about death is that we've already experienced it, guys. We've already gone through it. The next world we go through is the grave. Once we outlive the amount that we want to live in this world, Allah says, okay, that's enough in this world. Let's move on and progress further. The next world, and bit by bit, inch by inch, we are reaching that perfection where now we stand in front of Allah with our deeds on the Day of Judgments. And inshallah, the mu'mineen now will enjoy heaven. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. The mu'min is surely successful. The second point that I want to make is that, when we go on a journey, when we go on a trip, okay, an example I've given before, right? I mean, I went to Hajj in 2016, I believe. Yeah, it's been about 4 years, 2016. And, packing, there's a list, of course, unscented soap and slippers and blah, blah, blah. Right? For 3-week, 21-day trip, I had God knows how many bags packed. For a night's drive, let's say, to some, random town, let's say, for example, right? We pack a bag. We make sure everything I need is there. Have we packed our bag for our eternal journey? Sometimes we think, in my grave right now, there's scorpions, Malana, and there's water and there's snakes and God knows what else. Let me tell you one thing very carefully. Let me tell myself first very carefully. Right now, there's an empty box, which is our coffin. Right now, there's a plot somewhere that you have reserved or somewhere that's been reserved for you. That's an empty hole in the ground. There's nothing in there. What you take from this world, you will use to furnish your grave. Look, when you go and you buy a new apartment, right? A new apartment. The apartment is, unless you buy it furnished, it's an empty apartment. There's nothing in there. No furniture. There's no sort of, there's nothing, right? If you already own a home and you're moving from one home to another, you take all of your stuff from one home and you use that to furnish the other. Death is no different. There's an empty house waiting to take us to our next world. It's empty. Whatever we take from here, we will use to furnish that home. And the thing that's used to furnish the home are our deeds and our a'mal. The Holy Prophet says the mayyat, the marhum, there are 3 things that follows the mayyat and deceased into the qabristan in the cemetery. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. His family, their wealth, their a'mal and deeds. He says 2 come back from the qabristan cemetery, 1 remains. The family comes back, the wealth comes back. It's expensive, right? To be buried nowadays. Your family goes, your family buries you. They have the funeral rites. They carry you on your shoulders. They recite talqeen, right?
They put their hand in the dirt, they recite Surah Fatiha, they might even put some water on, plant some flowers, and then they leave. And what remains in the qabristan with the mayyat is his or her a'mal. And it brings me to my third and final points. And that is a point of currency. Currency. Look, all of you right now are in the UK. I'm right now in Canada. We use dollars, you guys use pounds, correct? If I was to arrive in London, let's say, and spend 6 months there, and all I have in my back pocket are Canadian dollars, and I end up just going to a random local store looking for, I don't know, some milk or some bread for my kids, they'll say, look, sir, that's a Canadian dollar. We take pounds here. Or let's go the other way, because the pound is higher in value than the dollar is, okay? Long live the pound. Okay, someone now comes to Toronto, comes to my hometown from London now. All they have is pounds. They go to a local store, they pick up some groceries, some tomatoes, some bananas, some bread, some milk, right? All of that is fresh in my mind because I just went grocery shopping about an hour ago. So all that list is fresh in eggs, right? It's all fresh. And you arrive at the cashier now and you give them pounds. And they're like, look, sir, ma'am, with all due respect, we take dollars here, Canadian dollars. I mean, US, Canadian dollars. Yes, but my currency has more value than yours does. It makes sense for you to take something that's more valuable. Whatever it is, here the currency is Canadian dollars. What is the currency of the hereafter? What is the currency of the next world? It's not pounds and dollars. It's God-fearing and God-conscious deeds. Imagine now arriving in Toronto, not having a single dollar to your name, nothing, your pockets are empty, and you've arrived, you're here for 6 months, let's say, for example, you don't have enough money to buy yourself a bottle of water. And someone will say, look, didn't you know you were coming here, man? You could have exchanged money, bought the currency, you could have figured out, called somebody in Toronto, ask like not us, what do I do? I'm coming, what do I bring? Bring some money, man, bring some Canadian dollars, exchange it there where you are, bring it here. Otherwise, if you're here empty pocketed, you won't get anywhere. I don't know what we think sometimes. We're not converting currency for that world in this world. There'll come a time where our eyes will close and we'll enter that world with an empty pocket, empty wallet. And Allah, we're looking for mercy, we're looking for forgiveness, we're looking for acceptance, we're looking for all these things, but we don't have the currency to buy those things, man. Until you begin to now convert that currency here, begin now to build the hereafter. It has to be both, right? Imam Ali says what? Live for this world as if you were to live for 100 years. At the same time, live for the hereafter as if you are to die tomorrow. There's a balance there. Always keep the end in mind. Always keep your ultimate destination in mind. Begin to build your currency. Begin to pack your suitcase. This is not 6 months to Toronto. This is eternity in that world. You need as much currency as possible. Now, my last point, I said that twice already, I know. My last point here, and then Masaib, inshallah, is the fact that the blessing of Allah is this, that if, for example, you don't have enough currency there, you still have a connection in this world that can still send you currency. Like, you're stuck in Toronto, you call your family, say, look, you know what, I've run out of pounds. Can you wire transfer me, money transfer? Can you, on Western Union me, some money over here? Sure, I can. Mom, dad, whoever you call as a family. You always have that sort of link back home, right? Same way, those who leave this world have a link in this world. Through what? Through Sadqah Jariyah. Such an important discussion. The legacy they left behind, the beauty they left behind, the knowledge they left behind. They planted a tree, they opened an orphanage, or they raised pious kids. And this is where I want to address the kids of the Marhum, the family of the Marhum. Whenever you needed help, you asked your father for help and he helped you. Baba this, Abu this, Daddy this, Father this, I need this, I need that. He did his level best to give you, yes, son, yes, son, yes, son, yes, daughter, yes, daughter, yes, daughter. Now that same father you called your whole life asking for help. Now that same father is calling you, asking you to send some currency my way. Now you must do things and say, how can this help dad? And here's hereafter.
Have the niyat of including your father now in everything that you do. God forbid he is lying there in barzakh in his grave, his currency has run out, and meanwhile he's looking to buy forgiveness and buy the mercy, he's got nothing. His amal have fallen short. But he has children, he has awlad, he has pure progenies here in this world, still living in this world, that are sending them. A little bit of royalty is 10%, 20% bit by bit through the Quran that they recite. So if you want to help your father, the best way you can help your father, with all due respect, not cutting a check, fine, the orphanages and the sadqas and the majlises, that's great. Of course, that of course helps. The best way you could help your father is to be the best version of yourself. The more God conscious you are, the more currency is sent to him. The more Quran you recite, the more currency is set to him. The more that you take your salat seriously, the more currency is set to him. The more God conscious you live, the better he lives in that world. So maybe the question is not so much, where is my father? What's he doing right now? Is he okay? Maybe the question is, how can I help my father? How can I send him currency? What can I do to make his journey in that next world easy? And there's so many things that we can do. And as difficult as it's been, and while I wasn't there, I have no doubt that when the marhum passed away, the family was able to grieve for the marhum. I'm assuming. They had loved ones come over. They comforted them. They grieved with them. They were there beside them. Nobody was stopping them. When it came time to bury the father, they buried the father with utmost respect. All of the basic funeral rites that we had, right, was carried out. And we would think, yeah, I mean, everyone goes through that. But for some reason, when you look at Karbala, my Mawla Hussein wasn't given that basic rights. On the 2nd of Muharram, he arrives in Karbala, and all of you have heard the Masaib several times. You've heard the fact that, he calls the Bani Asad tribe. He first speaks to the men. He says, look, there's going to be a war here. Our lives will be taken here in the most brutalist way. If you can, all of you bury us. Give us our respectful burial. And then he goes one step further to put up a partition. On one side are the women of the Bani Asad tribe. On one side is Imam Hussein. My Mullah then addresses the women of the Bani Asad tribe. Says, look, if your men are not able to bury us, I know it's very difficult for you to dig grave after grave. I'm not asking you for that. Just dig one massive grave and place our bodies inside that grave. And then my Mullah went even one step further. He went to the small, ma'asum children of the Bani Asad tribe. He picked them up. He would kiss them. Are you Muslim? Yes. Do you recite the kalama? Yes, I do. That Muhammad Rasulullah that you recite, he's my grandfather. My name is Hussein. There's going to be a war here. If your fathers and your mothers are not able to bury us, you pick up the khak of Karbala with your small, ma'asum hands and simply place them on our bodies. That's all we ask. Why, Imam Hussein? When somebody passes away in our community, I don't call the Mukhi, I don't call the community, make sure you bury my father. Make sure, that's obvious. On one side, your father closes his eyes. On the next, now the funeral has now begun to become planned. But here is the grandson of the Holy Prophet. You would think if anybody deserved a basic funeral, it would be the son of Fatima. But he knew there would come a time where 3 days Imam Hussein's body would be left on the burning sands of Karbala, that beheaded, trampled body of Hussein. There comes a moment now where Imam Sajjad on the 11th of Muharram is taken through the Maidan of Karbala to go towards Kufa and Sham. Umar ibn Saad now to rub the wounds now. He makes them go through the Shuhada to see who they're leaving behind. Bibi Zainab says there comes a moment now where we approach the trampled body of my brother Hussein. I'm looking at Sajjad. He's looking at his father. There comes a moment now where he takes himself off the horse, off the camel, and now he's sitting there in front of his father, looking at this mayat of his father.
The color of his face is changing. He's going through some sort of grieving process. And Bibi Zainab says, Sajjad, it's time to go towards Kufa. Let's go towards Kufa, my son. Rise up and let's go. Imam Sajjad looks up to Bibi Zainab, tears rolling down his face. Hey, Puppy Amma, I'll go with you towards Kufa. Just answer me one question. What a devastating question Imam Sajjad asked, looking up to his Aunt Zainab. Says, hey, Puppy Amma, have you ever heard of a son leaving his father unburied the way I'm leaving my father unburied on the plains of Karbala? سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept this qaleel ibadat, inshallah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, if this majlis has earned any of your thawab, that you please send it to the marhum, inshallah. We ask you, Allah, to give the family sabr jameel and this power and this courage to move on somehow. And finally, Allah, we ask you, elevate the marhum with the awliya of Allah such that they are accepted by Allah. Please, one more time, join me reciting a Surah Fatiha for Marhum Zulfikarali, Fazel, Barmasi, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you very much for that, Sayyid. That's a lot for us to ponder over there. Thank you. Next, I would like to call on someone who was a very good friend of Zuli Bapa, Maulana Sayyid Hassani, who will now be saying a few words in his honor. Sayyid Hassani, over to you whenever you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. ماشاءاللہ ذوالفقار علی بھائی فاضل کی اینیورسری اور ان کی برسی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان ایام میں ہو رہی ہے کہ ماہ شعبان المعظم ہے اور آج نوروز کا دن ہے، اور مسلسل معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، حضور محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے بیوت میں، ان کے گھروں میں خوشی ہے، مسلسل ولادتیں ہیں. تو یہ خود ایک اتنا بڑا سائن ہے کہ مولا ان پہ کتنے راضی ہیں ذوالفقار علی بھائی فاضل کے اوپر کہ ان کو یہ دن نصیب ہوئے ہیں ان کی یاد کے لیے. اور ماشاءاللہ ہمارے عزیز سید اسد صاحب نے بہت اچھا خطاب فرمایا، اللہ جزائے خیر دے اور اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے. میں نے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، صرف پہلے تو یہ ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھائی نہیں لگتے کہ وہ دنیا سے گئے ہیں، وہ ایسے لگتا ہے وہ ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ان ایام پاک کا صدقہ، مولا حسین کا صدقہ، بی بی زینب کا صدقہ، مولا قاضی ابوالفضل عباس کا صدقہ، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ، جن کی یہ ولادت کے ایام ہیں، اور اس ماہ مبارک کا صدقہ اور حضور سرکار زمانہ کے صدقے میں مولا ان کو جوار معصومین علیہم السلام نصیب فرمائے اور ان کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو، اور ساری فیملی کو، عزیزوں کو، ان کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے. دنیا فانی ہے، چونکہ زیادہ گفتگو نہیں کرنی، چند جملے عرض کرنے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دونوں قسم کی آئیڈیالوجی کو قرآن میں بیان کیا ہے. وہ لوگ کہ جو فقط اس دنیا کی عارضی زندگی کے ساتھ راضی ہیں اور اسی
ज़िंदगी को वो सब कुछ समझते हैं, उनका भी ज़िक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया और कहा वरज़ू बिल हयाति दुनिया वतमअन्नु बिहा, कि वो लोग दुनिया की ज़िंदगी से राज़ी हो गए और इसी में इत्मीनान पा लिया। इन है या हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, और अल्लाह ये फरमा रहा है कि वो दुनिया की ज़िंदगी को ही समझते हैं और आखिरत को कुछ नहीं समझते। मेरे मोहतरम अज़ीज़ ने बहुत अच्छी तरीक़ा से बयान फरमाया ज़िंदगी, आखिरत और दुनिया को। तो हकीकत में अगर हम मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की निगाह से और कुरान की निगाह से देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तबारक व तआला भी कुरान में यही फरमाता है कि आखिरत की जो ज़िंदगी है वही हकीकी ज़िंदगी है, और दुनिया की ज़िंदगी को फरमाया अद दुनिया व मज़अरतुल आखिरा, कि ये दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के लिए खेती है। और एक हकीकत है मौत। मौत एक हकीकत है, हर एक के ऊपर आनी है, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो, या कोई ससुर हो या साला हो। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे बहरहाल मौत आनी है, और ये एक हकीकत है। तो इसीलिए किसी शख्स ने मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि या जनाब, जब मौत का ज़िक्र होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? इमाम मासूम ने, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़द अम्मरतुमुद दुनिया व खरबतुमुल आखिरा, कि तुमने इस दुनिया की ज़िंदगी को आबाद किया और उस आखिरत की ज़िंदगी को तुमने ख़राब किया, उसको बर्बाद किया। तो जिसको तुमने आबाद किया हुआ है उसमें तुम रहना ज़्यादा पसंद करते हो, और जिसको तुमने ख़राब किया हुआ है उसमें जाना तुम्हें पसंद नहीं है। और मौला फरमाते हैं कि उस शख्स ने कहा मौला, लेकिन जब आपके सामने मौत की बात होती है तो आपके चेहरे के ऊपर खुशी आ जाती है और इत्मीनान आ जाता है। तो इमाम फरमाते हैं क्योंकि हमने अपनी हर चीज़ आखिरत के लिए उस जहान में मुंतकिल कर दी है, उसको वहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, इसलिए हम खुश होते हैं वहाँ जाने के लिए। तो मेरे मोहतरम, बात ये है कि इस आर्ज़ी दुनिया के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। बंदा बीमार हो जाए तो बेहतरीन इलाज कराने की कोशिश करता है, और इसी तरीक़ा से आखिरत की ज़िंदगी भी बड़ी चीज़ है, उसके लिए भी वो उन हस्तियों को और उन रूहानी मुआलिजीन को हमें जानना है कि जिनके मुतल्लिक मौला ख़ुद फरमाते हैं कि वमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि जिनकी गारंटी, उनकी इस्मत की गारंटी अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने वो हमें मासूमत इमाम अता फरमाए हैं। चूँकि मुझे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना, मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया कि नहनु नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि जो कुछ तुम करते हो हम उसको लिख लेते हैं, और 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 जो कुछ तुम आगे भेज चुके हो उनको हम लिख लेते हैं। व आसारहुम, और उसके जो असरात हैं उसको भी हम लिखते हैं। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, हर चीज़ का इल्म हमने इमाम मुबीन में बंद किया है। तो असल चीज़ जो है वो आखिरत में भेजने की है, और जैसा कि आप सुन चुके हैं कि उसका अज़ दुनिया व मज़अरतुल आखिरा, और दुनिया ही आखिरत की खेती है। तो यहीं से हमको आखिरत का सारा सामान करना है। हम जिस ये शख्सियत के लिए ये आज उनकी याद में ये मजलिस मुनक़िद हुई है, तो ये हकीकत में ये एक ऐसी शख्सियत थी कि
جن کے لیے اگر میں کہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت یہ بہترین ان کی شخصیت کے اوپر فٹ آتی ہے، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو کیا تمہیں میں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تم کو عذاب علیم سے بچائے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اور رسول، اس کے رسول پر. اور یہ جتنی بھی آیات ایمان والی قرآن مجید میں آئی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان تمام آیات ایمان کا سردار علی ابن ابی طالب ہے، اور جو لوگ مولا علی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہی مومن ہیں. اور فرمایا کہ اور یہ جو ہیں ہمارے بھائی ذوالفقار علی، یہ یقیناً مولا علی کے فدائی تھے، اور ان کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ راہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں بہت کوشش فرماتے تھے. ان کے کئی دوست جو شیعہ نہیں تھے ان کے ساتھ بڑی اچھی بحث کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک شخص سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا، اس نے حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کے بارے میں بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو، تم پسند کرو گے کہ کوئی کافر تمہارا نکاح پڑھائے، تمہارا نکاح خان کوئی کافر ہو؟ تو بندہ وہ آگے سے چپ ہو گیا. بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے دین کی ترویج کرنا اور معاملات کو سمجھنا اور جو حالات حاضرہ کے اوپر اور ان تمام چیزوں کے اوپر ان کی جو تھی. اور پھر یہ تھا کہ وہ عدل کے لیے کوشاں ہوتے تھے، کمیونٹی میں ہو یا باہر ہو، ان کی یہی کوشش ہوتی تھی. تو وہ کوشش کرتے تھے دین حق کے لیے. تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مال کو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور اپنی نفس سے بھی جو کچھ ہو سکتا ہے اس لیے کوشش کرتے ہیں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو تو. اور جو یہ کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنت عدن ذالک الفوز العظیم. اور اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو بخشتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جنت میں کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں ان کو بہترین وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ کی وہ زندگی عطا فرماتا ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو ماشاءاللہ میرا یقین ہے کہ ذوالفقار علی بھائی فاضل جو ہیں، مولا ان کو جنت نصیب کرے. ان کی بڑی اچھی سوچ تھی ہمیشہ. جب بھی ان کو دین کے سلسلے میں کہا جاتا تھا، اب دیکھیے کہ وہ مثال کے طور پہ کتنی بڑی چیز ہے، اول ما تسأل ہے الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اور نماز کے لیے جب تک جگہ نہ ہو، مسجد نہ ہو، تو لوگوں کے لیے اس کو فراہم نہ کیا جائے تو وہ نماز کیسے ادا کرے. ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کر کے انہوں نے 2 مسجدیں بنوائیں، اور 2 مسجدیں ایسی جگہ پر بنوائیں کہ جہاں ہمارے شیعوں کے لیے جو ہے وہ بہت ہی عزت کی بات ہوئی. اور حدیث رسول بھی ہے، اور فرمایا کہ من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی اس کا جنت میں گھر بناتا ہے. اور تورات میں اللہ نے کہا یا موسیٰ ان بیوتی فی الارض المساجد، میرے جو گھر ہیں دنیا میں وہ مسجدیں ہیں.
تو سبحان اللہ مسجد بنوائی. اور پھر ایک اور مقام کے اوپر جہاں پہ امام بارگاہ کی بہت ہی قیمتی جگہ تھی، اور اس جگہ کے اوپر وہ دوسرے لوگ قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ماشاءاللہ اس میں ہمت فرمائی. اور آپ دیکھیے کہ جب ہمارا امام بارگاہ جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مم بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو شخص رونے کی شکل بنائے اور جو رلائے اس کے لیے جنت جو ہے وہ واجب ہے. تو دیکھیے کہ جب اس رونے کے لیے اور مولا کی ادا کے لیے جب جگہ نہیں ہوگی تو وہ کہاں منعقد ہوگی. اور وہ لوگ کہ جو غریب ہیں جو نہیں بنا سکتے ان کے لیے بنا دینا. اور مولا کے حزن کی جگہ جو مولا علی علیہ السلام کی خود سنت ہے، جو مولا علی علیہ السلام نے بیت الحزن پاک بی بی کے لیے بنایا، تو یہ ماشاءاللہ ان کی ڈبل سٹوری امام بارگاہ بنایا، ایک لائبریری بنائی. اور اس جگہ پر کہ جہاں پہ کوئی کرنے والا نہیں تھا، لوگ خوشامد کرتے ہیں بڑے لوگوں کی اور ان کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ایک ایسی شخصیت تھی ذوالفقار علی بھائی فاضل کی کہ جو کسی کی خوشامد نہیں کرتے تھے، حق اور حقیقت کو دیکھتے تھے، عدل کے اوپر کام کرتے تھے. ماشاءاللہ دیکھیے دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان کو مولا معاف کرتا ہے تو اس کو دنیا میں توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور پھر اس کو بیماری کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے آزماتا ہے. حتیٰ کہ مومن جو ہے وہ ماشاءاللہ اس دنیا سے جب جاتا ہے تو وہی جو مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ یا ہار ہمدان میں یموت جرنی، اور فرمایا کہ اے حارث ہمدانی جو کوئی مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی تو جب مرے گا تو تو مجھے پہچانے گا، اور اس جو ہے نا وہ مجھے موت کے وقت مجھے پہچانے گا، صراط کے اوپر مجھے پہچانے گا، حوض کے اوپر مجھے پہچانے گا، اور جب میزان کے اوپر مجھے پہچانے گا. تو مولا کے لیے کہ جو یہ اس قسم جو مومنین ہیں مولا کی شفاعت وہ پاتے ہیں، اور جو حق کے لیے اور صحیح جگہ پر جو کام کرتے ہیں مولا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں اس بات کو بھی حقیقی طور پہ جانتا ہوں کہ ان کی فیملی، ان کی جو وائف ہیں فاطمہ بی بی اور ان کی بیٹی ماشاءاللہ سمانہ بی بی اور ان کے بیٹے ڈاکٹر میسم اور ان کے بیٹے وسیم اور ان کی بہویں، وہ ساری ان کے ساتھ دینی کاموں میں پوری طرح شریک تھی، اور ماشاءاللہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے جو ہے ان کو کرم کیا. اور آخر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. مولا ان ایام کا صدقہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. آخر میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ ذوالفقار علی بھائی کو جو ہے بی بی سکینہ سے بڑی محبت تھی، بی بی سکینہ سے بڑی محبت تھی. جب بھی بی بی سکینہ کی بات ہوتی تھی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کی آنسوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور وہ یاد کرتے تھے بی بی سکینہ کو. اور ایک مقام کے اوپر انہوں نے سبیل سکینہ لگوائی، کہا کہ مولانا مجھے بی بی سکینہ بہت مجھے یاد آتی ہے، کیونکہ وہ بی بی سکینہ جو ہے مولا حسین کی وہ چہیتی بیٹی تھی، وہ چہیتی بیٹی تھی جو مولا نے اللہ سے مانگی تھی. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. یا اللہم اغفرہ وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین
بحق محمد وعترته الطيبین الطاہرین. یا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ، ماہ شعبان کا صدقہ، آج نوروز کا دن کا صدقہ، مولا حسین کا صدقہ، قاضی ابوالفضل عباس کا صدقہ، بی بی زینب کا صدقہ، حضرت امام سجاد علیہ السلام کا صدقہ، میرے مالک ہمارے بھائی ذوالفقار علی بھائی جو ہم سے جدا لگتے نہیں ہیں، میرے مولا ان کو غریق رحمت فرما، ان کی قبر کے اوپر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرما، جوار معصومین علیہم السلام ان کو نصیب فرما، شفاعت معصومین علیہم السلام نصیب فرما، سب خاندان کو صبر جمیل عطا فرما. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک مجلس ہو رہی ہے اور اس میں مجلس میں کھڑے ہو کر کے ذوالفقار علی بھائی نے ایک شعر پڑھا اور وہ شعر مجھے یاد ہے. انہوں نے پڑھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور ان کو ہر وقت مذہب آل محمد کی ترویج، مذہب آل محمد کی ترقی اور دنیا میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے دین کو پھیلانا اور مومنین کی حفاظت اور ان چیزوں کے اوپر ان کی روح بہت خوش ہوتی تھی. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ان کو جوار معصومین علیہ السلام نصیب فرمائے اور صدقہ ان کے صغیرہ کبیرہ جملہ گناہ معاف فرمائے. ان کے والدین کو مولا جنت نصیب فرمائے، ان کے بہنوں کو اور ان کے دیگر مرحومین کو سب کو مولا جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. Thank you very much, Sayyid. Next, we will move on to Zuli Bapa's eldest son, Mason Ba, who would like to say a few words. Mason Ba, over to you. Thank you, Ali. Maulana Sayyid Hassani, Maulana Sayyid Asad Jafri, respected elders, family, friends, Salaam Alaikum. When Papa passed away a year ago, we had just entered lockdown, and at the funeral, due to the restrictions, we were only allowed to have 6 people. And although that was difficult, we had hoped that, come the Chalismo, we would be able to have a larger gathering. But the Chalismo came and the Chalismo went, and unfortunately, we still remained under the lockdown restrictions. But we were fairly confident at the stage that a year down the line, we would actually be able to have a majlis in person. But alas, it was not to be. And Allah is the best of planners. But as Ali said earlier, on the flip side, this virtual majlis allows us all to have the honor of your presence from all around the world, which itself is an incredible blessing. So thank you. As Sayyid Asad said in his majlis, the reality is that you're never old enough for it to be okay to lose your dad. And this year has not been easy for us as a family, coming to terms with the loss of Papa, getting used to the absence of his voice in the house, his empty chair at the dining table, his advice, and of course, his big hugs. But in reality, this year has been difficult for everyone in the community. The stresses and strains of the pandemic have affected everyone, sometimes financially, sometimes socially through social isolation, mental health, other health, and sometimes even through loss of life. But the one thing that has remained constant from all of you has been your support that many of you have extended towards us, especially towards Mummy. The phone calls, text messages, and even your presence today really means a lot to us. So on behalf of Mummy, on behalf of my brother Wasim, our respective wives, my sister Samana, and Papa's grandchildren, all 6 of them, I would like to say a big thank you. I would also like to especially thank Sayyid Asad Jafri, who took time from his very busy schedule to honor this occasion by reciting the Majlis. And as ever, it was thought-provoking and exactly summarized many of the things that Papa used to say to us in his own life.
So thank you, Sayyid Asad. In addition, I would like to thank Maulana Sayyid Hassani for the kind words that he just shared with us today. As some of you know, Maulana Hassani was a dear friend of Papa, and Papa used to take a lot of pride in assisting Maulana in all his projects that he used to undertake. Maulana has also been a pillar of support for us since Papa passed away, as a whole family. मौलाना साहब हमारी पूरी फैमिली की तरफ आपका खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. A special thanks also to all the reciters today. Fazel Abbas, MD, Qari Ahmed Naqizadeh, and then of course Murtaza Bandali after me. Thank you so much. And thank you also to Ali for acting as the MC. May Allah reward all of you for your time and your efforts. And lastly, a really, really big thank you to the IT man behind the scenes, Brother Muhammad Asif Rajbali, who has made all of this happen today, because without him, it wouldn't have worked. Each of you will have your own fond memories and stories of Papa, and I ask you that whenever you think of them, please remember him and all our marhumin with the Surah Fatiha. Thank you all for being here today. I will end by asking you all to recite the Surah Fatiha. Thank you very much. Thank you very much for that, Mason Bar, for those very touching words. That was very moving, definitely. Before I pass over to Murtaza Uncle Bandali, who will be closing today's program for us, I just wanted to reiterate what Mason Bar has just already said. We're very grateful to have Zuli Bapa's nearest and dearest with us here today. I would personally just like to end with a quote that I found online whilst I was preparing for this program, which I think really captures the spirit of why we're all here today. The quote goes along the lines of, "Death leaves a heartache no one can heal. Love leaves a memory no one can steal." On that note, take care all, and I pass over to Murtaza Uncle Bandali, who will be ending today's program with a munajat and ziyarat. أفضل السلام والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صلوا على محمد. This is a special request from the family to read this munajat of Imam Ali alayhi salam. Rahe virde zuban Shiana de Ali Pare mushkil to ke do madad ya Ali Rahe virde zuban Shiana de Ali Pare mushkil to ke do madad ya Ali अली के नाम से दोनों जहां में इज्जत है अली का जिक्र है खालिक की ताअत है अली के नाम से गमगीन दिल को फरहत है करो हक से दुआ तो बना में अली होगी हाजत रवा तो बना में अली परे मुश्किल तो के दो मदद या अली रहे विर्द ज़ुबान शियना दे अली परे मुश्किल
مشکل تو کہہ دو مدد یا علی الہی واسطہ تجھ کو محمد مصطفیٰ کا الہی واسطہ تجھ کو علی مرتضیٰ کا الہی واسطہ حسنین کا اور فاطمہ کا رہے ایمان ہمارے سلامت صدا مومنوں کو نہ ہو کوئی رنج و بلا پرے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی رہے ورد زباں شیعہ ناد علی پرے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی علی کے نام سے ہو مستجاب سب کی دعا جو کہ ہے بیمار مومن دے انہیں جلدی شفا قید آفت میں جو ہے یا رب انہیں کر دے رہا تیری ذات ہے پاک خفی و جلی ہو قبول ہمارے مراد دلی پرے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی رہے ورد زباں شیعہ ناد علی پرے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی الہی ہو جہاں میں نور رحمت کا وفور مہدی موعود کو ہوئے جہاں میں جلد ظہور ہو علم عباس کا جلوہ نما رب غفور ہاتھ پھیلا کے مضبوط کر یہ دعا یا علی ہو شفیع میرے روز جزا پر مشکل تو کہہ دو مدد یا علی رہے ورد زباں شیعہ ناد علی رہے ورد زباں شیعہ ناد علی پرے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی We ask Allah subhanahu wa ta'ala with the wasila بحق أمير المؤمنين Imam Ali alayhi salam to fulfill all our legitimate hajat. We ask Allah subhanahu wa ta'ala بحق أمير المؤمنين alayhi salam to alleviate the difficulties and sufferings of all the mu'mineen and mu'minat in these difficult and trying times.
Let us all recite Surah Al-Fatiha for Marhum Zulfikar, Fazel, and all the Marhumin. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.